चढ़दीकला टाइम टीवी नॉर्थ अमेरिका देख रहे सारे दर्शकों का वर्ल्ड पंजाबी न्यूज़ ਦੇ स्वागत है। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। खबरों की शुरुआत करने तो पहले एक नज़र मारते हैं कुछ खास हेडलाइंस से। काबुल हवाई अड्डे ते वधी लोगों की भीड़ कंट्रोल करने लई तालिबान ने गोलियां ते डंडियां का किया इस्तेमाल। अमरीका च स्कूल खुलण तो बाद विद्यार्थियों च वधे कोरोना केस, 20,000 तो वध विद्यार्थी होए कोरोना पॉजिटिव। तालिबान ने अफगानिस्तान सरकार की जायज मानता देने तो ट्रूडो ने किया इनकार। 20 साल पहला भी तालिबान को नहीं दिता गया सरकार का दर्जा। ओंटारियो विच कमजोर लोगों को वैक्सीन की तीजी डोज देने की की जाएगी पेशकश। साल 2009 विच पैदा हुए बच्चों लिए फाइजर वैक्सीन दसी गई कारगर। ते हुण खबरां विस्तार नाल। तालिबान का अफगानिस्तान से कब्जा होने मगरों लोग अपना देश छड्डण लई मजबूर हो गए हैं। उत्थे ही देश चों बाहर निकलण लई काबुल हवाई अड्डे का रुख कर रहे हजारां अफगानां नूं कंट्रोल करने लई तालिबान गोलियां, कोड़ियां ते डंडियां का इस्तेमाल कर रहा है। मंगलवार नूं तालिबान लड़ाकियां वालों हवाई अड्डे ते भीड़ नूं कंट्रोल करने लई गोलियां, कोड़ियां, डंडियां ते नुकीली वस्तुओं का इस्तेमाल किया गया। इस विच घੱਟ तो घੱਟ अद्धी दर्जन लोग जख्मी भी होए। अफगानिस्तान विच तालिबान के कब्जे मगरों हालात खराब होंदे जा रहे हैं। अमरीका के बाद हुण अंतरराष्ट्रीय मुद्रा फंड IMF ने अफगानिस्तान को मिलने वाली करीब $460 मिलियन की राशि की निकासी रोक दी है। IMF ने यह फैसला इत्थे तालिबान के कब्जे के बाद लिया है। IMF का कहना है कि तालिबान के आउण मगरों देश विच गड़बड़ी के हालात ने। IMF का कहना है कि यह फैसला अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन के दबाव के बाद सामने आया है। बाइडन का कहना है कि यह राशि किसी भी हालात में तालिबान के हाथों में नहीं जानी चाहिए। अमरीका के मिसिसिपी राज के अंकड़ियों के अनुसार मिसिसिपी सूबे में हुण तक 20,000 तो वध विद्यार्थी कोरोना वायरस के संपर्क में आने कारण क्वारंटीन ने, जो राज के पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों का लगभग 5% हिस्सा है। जिवें कि कोरोना वायरस के बहुत ज्यादा प्रसार योग डेल्टा रूप के कारण पूरे देश में लाग दीआं दरां वधियां ने। बीती 9 अगस्त को विद्यार्थियों के क्लासां विच वापस आने तो बाद इस राज नूं खास तौर पर सख्त मार पई है। राज के सेहत विभाग के अंकड़े अनुसार शुक्रवार को खत्म हुए स्कूल के पहले हफ्ते तो बाद 20,334 विद्यार्थी क्वारंटीन में सन। उस हफ्ते दौरान 4,521 विद्यार्थी कोरोना वायरस नाल पीड़ित हुए, जिस नाल अगस्त की शुरुआत तो सकारात्मक टेस्ट करवाने वाले विद्यार्थियों की कुल गिनती 5,933 हो गई। इत्थे दीआं 74 काउंटियां के 803 स्कूलों के अध्यापकों ते स्टाफ मैंबरां ने जो रिपोर्ट राज नूं पेश की, उन्हां दा प्रदर्शन भी बहुत माड़ा रहा है। पाकिस्तान लाहौर शहर में शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के बुत टुटन तो बाद दुनिया भर में वसदे सिखां के हिरदे वलूधरन वाली घटना नूं लैके सिखां विच भारी रोस वेख्या जा सकता है। इस घटना की श्रोमणी अकाली दल इटली इकाई के प्रधान जगवंत सिंह लहरा ते यूथ आगू सरदार सुखजिंदर सिंह कालरू वालों तिखे शब्दों में नखेदी करदियां होया कहा गया कि अजिहा कोई पहली बार नहीं होया जदों सिखां की आन शान पाकिस्तान दीआं कट्टर जथेबंदियां वालों हमला किया गया होवे। उन्होंने कहा कि कट्टरपंथियों वालों पहला हिंदू ते हुण सिखां नूं निशाना बना के इन्हां दी होंद नूं खत्म करन दीआं नकम्मियां कोशिशां कीतीआं जा रहीआं ने। अकाली आगुआं ने कहा कि पाकिस्तान सिखां दीआं विरासती थावां दी सांभ संभाल करन विच पूरी तरह नाकामयाब होया है ते देश अंदर कट्टरपंथियों का बोलबाला है। शायद इसे करके कट्टरपंथी लोगों के हिरदे वलू धरन वालियां घटनावां नूं अंजाम दिंदे रहिंदे ने। इस गंभीर मसले ते कांग्रेस के नव नियुक्त प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू वालों धारी चुप नूं भी उन्हां ने मंदभागा दस्सिया है। कनेडा एक मल्टीकल्चर मुल्क है। इत्थे वख-वख देशों तो आके लोग वसे हुए हैं, जिन्हां वालों अपने सभ्याचार नूं भी संभालिया गया है। अजिहा ही एक इवेंट है नेहरू ट्रॉफी, जिसका आयोजन ब्रैम्पटन विच मलयालम कम्यूनिटी वालों किया जाता है। इस इवेंट विच बोट रेस करवाई जाती है। इस साल यह समागम 21 अगस्त को प्रोफेसर लेक विच होण जा रहा है, जिसलिए तैयारियां मुकम्मल कर लीआं गईआं ने। इस विच जेतू टीम नूं $1,000 का इनाम ते ट्रॉफी भी दी जाएगी। What's so special in this Brampton, this Nehru Trophy, which we are going to conduct on the 21st Saturday, is where there's a unity in diversity, because this is actually formed. It's all come from Kerala, but here we have all communities joining. You can see the MPPs, Amar Chokkandhu. We have all those people, the Mayor Patrick Rodhu. You can see that there is a lot of community. We invite all other communities to come and join this, and this is going to be a very spectacular event. You would have to really watch and see what it is. It's really beautiful. This actually originated from Kerala, but we have brought it up to here to Brampton to see our own community grow here and unity in diversity. That's one thing which we all look forward for people to come forward and see. It's like a called Nehru Trophy boat race, which means a very famous boat race. Anybody can search in the Google Nehru Trophy.
It's 120 people sitting in a boat and rowing. It's a big boat festival there. So we bring from their idea, and we started here. 10 years ago, we started Hard Lake. Then from there, we moved to Professors Lake. It's like each heat is like 4 teams, 4 boats going same time. So each time we want a winner and second race. Then we go semi-final. Then we go finally last year. We are lucky and we praise the God that we have been able to conduct over here the boat race, which no one would have seen anywhere as of now. So this is the only boat race for this year in 2021, which will be conducted at Professors. ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ $10 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਲਬਰਟਾ ਦੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਡੀਲ ਸਿਰੇ ਚੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਡੀਲ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜਨ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। Sure. We proposed a deal to the federal government that I think addresses both their goals within the next 5 years to get to a place where we're seeing reduced childcare fees by half on average here in Alberta, and also reducing fees to an average of $10 a day by the end of that 5 years. Our proposal specifically targeting dollars to low and middle income families based on some of the feedback that we had from a pilot program here in Alberta, as well as a proposal that really reflected the mixed market that we have here in Alberta. We are disappointed. I think we thought we were quite close to getting an agreement before the federal election was called. I would say right up until Saturday afternoon, I was feeling very optimistic, and obviously now I'm a little bit disappointed that we have an election call and Alberta parents have to wait a number of weeks before we can get back to those negotiations. I think what kind of happened at the last minute was we were told that there was political will, and certainly we had political will on our side to get this agreement signed. There were some last minute details, things like potential wording changes that we had to look at to make sure that we were very clear on the outcomes, and some more detailed consultation plans. Since I think it's a little bit frustrating, we've seen the plans from a number of other provinces where we've seen maybe not that level of detail. That said, we have really, I think, a great system of high quality child care here in Alberta. And I think we put forward a really good plan that would improve affordability, accessibility, and maintain that high-quality system that we have. And so, you're right. None of us know what the outcome of the federal election is going to be. If it is a Trudeau Liberal government, we will continue these negotiations. We will absolutely be ready to have a plan. ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ 20,000 ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 500 ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। We are working around the clock. I really want to emphasize that for you and your viewers. As you pointed out, we have already evacuated 800 Afghans, 500 of whom have already safely arrived in Canada thanks to the exemplary performance of our CAF members. I also want to point out that we are working very closely with our coalition allies, including the United States, in an effort to try and resume flights. The key to this is to establish security at the airport. So that's phase 1. But phase 2, and I think it's really important to clarify for you, is the broader number which we announced around welcoming 20,000 Afghan refugees will also involve providing a long-term solution for the many thousands of Afghan refugees, including women and girls and human rights activists who've already fled Afghanistan to neighboring countries. And that's work we're going to undertake in conjunction with civil society here. So there's a lot of important work that's being done, and we are going to follow through with our commitment on it. We engage staff as well as the interpreters, the concrete early results of which we've already reflected in the numbers, and we're hoping to do more there. But before that, Evan, as you know, we stood up special immigration measures 10 years ago to resettle interpreters. I would point out that the current program, we hope, will be able to do more, including resettling family members. And I would also point out that because of Canada's leadership in the humanitarian sphere, we continue to resettle Afghan refugees every year. They file claims, they're adjudicated, and that is why, I beg your pardon,
United Nations continues to single out Canada for its work when it comes to humanitarian resettlement. South of the border, the Americans, the Brits, as the Prime Minister pointed out, we are in constant contact with them. My colleagues, Ministers Garneau and Minister Sajan, are working with their counterparts to see what we can do in a joint collaborative effort to continue to evacuate as many Afghans as possible. In addition to that, as you have also seen, and Evan, you've been reporting about some of this, quite rightly, I would point out, that there are tens of thousands, if not more, of innocent Afghans who have already fled to neighboring countries. And what Canada has done is it has stood up. ਲਿਬਰਲ ਆਗੂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। Because we are talking about resettlement, we need to know who these people are as they get on the planes, but we have indicated that we are looking forward to accepting as many Afghan refugees as possible. The 20,000, 21,000 number is one that we've been talking about, but we know there may be a need to do more, and what we've seen from Canadians, like we saw with the Syrian refugees back in 2015, Canadians are willing to open their hearts, their homes, their communities to welcome people fleeing from violence. Just as we saw what happened under a conservative government around Syrian refugees, it was the Liberals that welcomed in 40,000 Syrian refugees that have made a huge contribution over these past 5-6 years to Canadian society. We will be there to do exactly the same for Afghans, particularly given the level of connection and sacrifice that so many Canadians have made for the benefit of Afghan people. As I said, I had a briefing this morning where we addressed both of those issues directly. I have been assured by immigration officials that every flexibility is being given to enable people who can't fill things out online to be able to transmit their information. There are phone calls, there are ways of reaching out to people to help them on this, and indeed people we have begun to engage with, they will continue to be our clients, our focus over the coming months, whether they remain in Kabul, whether they make their way to a safe third country outside. We will continue to work with them in order to bring them to Canada and to ensure that it's done in as efficient, as rapid and safe a way as possible. In regards to the Gurkhas, as you well know, Mercedes, the Gurkhas are actually not Afghan citizens. They are Nepalese and Indian in their citizenship, so they don't qualify for the special immigration measures. But Ontario ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਨ ਮੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ 75% ਨਾਗਰਿਕ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। Ontario ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਡੋਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ Pfizer ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। Ontario continues to make great progress with its vaccination efforts, including the last mile strategy to offer COVID-19 vaccine to those who are unvaccinated or partially vaccinated. Over 81% of the eligible population have had their first dose, and under 400,000 doses are needed for us to reach our target of 75% fully vaccinated. This is an incredible accomplishment, and thank you to all Ontarians. But we must do more in the face of the Delta variant. For the last several weeks, I have been unwavering in my pleas for all eligible Ontarians to step up, roll up their sleeves, and get vaccinated. I said time was of the essence, but now that time is here. We must take assertive action to protect the health and safety of all Ontarians, especially as we move closer to a return to school and the cooler weather drives us indoors. The policies I am announcing today are an important link in the chain of protection that will help keep Ontario strong in the face of the fourth wave. The Delta variant is more transmissible and has resulted in a reintroduction of COVID-19 in some high-risk settings, such as hospitals, home and community care, and congregate settings. These are settings where individuals are at a higher risk due to age or their health conditions or comorbidities, and we need to better protect them.
That is why I am issuing a directive to require COVID-19 immunization policies in hospitals, home and community service providers, and ambulance services. Effective September 7th, the directive will require covered organizations to implement policies that require their employees and others in these sectors to either provide a proof of full vaccination against COVID-19. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਚੌਥੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਖਤਰਨਾਕ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। We are seeing an increase in the number of cases, and I should also mention we're also seeing a huge increase in the number of Delta variants. We've gone somewhere from around 550 to now nearly 1,000. And so that's in a span of 2 days. So we know that Delta variant is here. This is a bit concerning. Right now, the hospitalizations have been steadily increasing across the province. But the concern is with this more transmissible Delta variant going out into the community and causing an increase in those cases, we are prepared, or we are anticipating, unfortunately, an increase in the hospitalizations over the next few weeks. Unfortunately, I think that we would be foolish if we didn't prepare at least, logistically for that. We know that this Delta variant is more transmissible. We know that it affects primarily people who are unvaccinated, so that's going to be the large proportion of young adults and obviously children who have not been vaccinated. It can also affect, through breakthrough cases, people who have been fully vaccinated, either because they have an immune problem and therefore they couldn't respond to vaccines, or even if they didn't. There's a few people who can still get infected and sick from this. So the concern here is that the increase in cases that were around 300 to 400 daily cases is going to continue to increase in Quebec, as we have seen across the country and across the world, and that will lead to an increase in hospitalizations. Are people who are not vaccinated or only partially vaccinated. So if you have had 0 doses or 1 dose, you are the prime target for the Delta variant. You are the ones who are going to get hospitalized if you're going to get sick. The ones who are fully vaccinated can still be infected, so we can still get a positive test out of their nose. They may have a little bit of symptoms, but for the most part, these are not the people who are getting hospitalized or getting life-threatening diseases. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਲਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਰਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਦਮ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ। When we saw the pandemic hit and some of the most important equipment that we needed to stay safe, to keep our workers safe, we realized was not produced in Canada. And we were at the whims of global logistics. We could not get the equipment we needed. And we were lucky that companies like Novo and innovators like Jason thought, we can start producing some of this equipment here in Canada. But it shouldn't have to be that people scramble to solve this problem. What we need to do is make sure we are investing and supporting local manufacturing in Canada, particularly manufacturing equipment that will keep workers safe. So what we are committed to doing, what New Democrats are committed to doing, and what I want to announce today, is that New Democrats would invest in making sure we produce and manufacture critical equipment like what Novo produces in Canada. We need to support businesses like Novo to ensure that they can expand and grow, that we help them with local, national, Canadian distribution of their equipment, but also allow them to be exporters as well and assist them in opening up to global markets. That's what New Democrats believe. We need to be able to produce and manufacture in Canada. For years and years, we've seen Liberals and Conservatives allow manufacturing to be eroded to the point that we were not producing some of the most important equipment that we need in our own country. We want to stop that trend and make sure we support and invest in local companies so that we can produce the equipment we need in any eventuality in the future. Donc aujourd'hui, ce que je veux annoncer, c'était pendant la pandémie, quand on a eu besoin d'équipements de protection, on a appris que cet équipement n'était pas produit au Canada. C'était un grand enjeu, c'était un grand défi parce que au moment donné qu'on a vu, on a besoin de cet équipement, on a dû demander l'équipement des autres
des autres pays. Et c'était un grand délai pour avoir l'équipement nécessaire pour protéger nos travailleurs et travailleuses de premier niveau. ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। Well, friends, let me begin tonight by reminding you of where we were just a couple of months ago. As recently as the end of May, the pollsters and the pundits, they had us back 28 points in the polls. It was going to be a historic Liberal landslide. As for those so-called experts, they were all writing us off. Well, I wonder what they're writing right now. Because make no mistake, tonight, together, we made history in this election. And not just here in Nova Scotia, but in all of Canada. We proved that just because there is a pandemic doesn't mean government gets a free pass. We proved tonight that accountability still matters, that ideas still matter, that solutions still matter. ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਡੈਨੀ ਫੋਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੰਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੈਟੀਨਿਊ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 14 ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ 14 ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। 14 ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। 14 ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰਜਿਸ ਸਾਲ 1999 ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਦੋਂ 14 ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਸੇਂਟ ਜੀਨ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਮਿਲਟਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਮਈ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ 14 ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ। ਮੈਨੂੰ ਰਿਦਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ। Thank you.